Happy morning to all of you, my dear students. I have come up with another topic called absurd drama in this video. I personally like this area because when I studied MPhil, I have done my research on the philosophy called existential philosophy. And especially this absurdity or meaninglessness was talking about the same topic, so I just interested in this. Now we are going to see what is called absurd drama and what are the components and then the important writers are in this topic. Now let's see what is called absurd and absurd theatre. The theatre or absurd drama is a term used to categorize the work of a number of European and American dramatists in the 1950s and early 1960s. It is rooted in the existential philosophy of Jean-Paul Sartre and Albert Camus. The names are French names, so you can see the spelling, but the pronunciation is entirely different. The name of a first author is Jean-Paul Sartre and then Albert Camus. Human being isolated and in an alien universe, explained in the myth of Sisyphus. So in that work it was explained that human beings are isolated. We are not even though we are surrounded by millions of people, we are all alone in most of our times. The technique was appeared in many American and European writers' works, especially in the 1950s and 1960s. As the term suggests, the function of the theatre is to give dramatic expression to the philosophical notion of the absurd, a notion that have received widespread diffusion following the publication of Albert Camus' essay The Myth of the Sisyphus. So that is the starting point of the widespread area. Purposelessness and meaninglessness, yes, that is the very important thing, because we do many things in our life purposelessly and meaninglessly. You can go back to your past. You can think about that. நீங்கள் பண்ண எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நோக்கமுமே இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கும். அதுதான் உண்மை. So that is the truth of our reality. When you come to know the truth, it hits you hard. Okay. It associated with feelings of loss, purposelessness and bewilderment. So that is the main thing here. Purposelessness and meaninglessness, because as I have said, we do many things in our life meaninglessly. To these feelings, theatre of absurd give expressions. Okay. The theatre of absurd gave many expressions, often leaving with the observer the face of disjointed, meaningless or repetitious dialogue, incomprehensible behavior and the plot which deny all notion of logical and realistic development. So there won't be any logical sequences in any drama, and also the characters do some confusing behaviors. Human existence itself is a source of a comedy. So where do they get the source for the comedy means from the very human being existence. நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி இருக்கு, ரொம்ப காமெடியாக தான் இருக்கு. நம்ம நினச்சி பார்க்கும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னா, இதுவே ஒரு பெரிய நம்ம வாழ்க்கையை படம் எடுத்தால் அது பெரிய காமெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we can think of that and we can realize that as well. Next, Eugene Ionesco, his Bald Soprano, which was published in 1949, and his other plays in the theatre of absurd. Okay, he puts it in the form of the quotation point, cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost. All his actions become senseless, absurd, useless. So you have to think over the quotation here, my dear students, because when a man is cut off, உன்னோட மதத்திலிருந்து, உன்னை ஜாதியிலிருந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருன்னு கேட்டால் we are nobody. Okay, and we are lost also. நமக்கு எந்த ஒரு ஐடென்டிட்டியுமே கிடையாது. Okay, we have no roots in this world. So therefore it is an alienated world, and we are human beings are meaningless. We are thrown into being. We are thrown into this life. We are not born. And we are not living, we are just surviving. Even in this pandemic also, everybody is trying to survive. We are trying to catch our life.
people drowning in meaninglessness can only be grotesque, their suffering can only appear tragic by description. Okay, so the human being's life is so tragic, at the same time it is meaningless. And then there are some features of absurd drama. It represents disorientation of living in an unfriendly universe. So this universe is an unfriendly universe. Even though you have many 4,000 friends in the Facebook, but we are still in an unfriendly zone. The theater of situation as against the theater of sequential event. So in this drama there is no sequential events and there is no logic in this drama as well. The action is an absurd drama doesn't tell a story but represent a pattern of images designed to reflect the perplexity of man's existence in an incomprehensible world. So this world itself is an incomprehensible, ஒரு புரிஞ்சுக்க முடியாத உலகம். அந்த உலகத்துல வந்து மனுஷன் எப்படி இருக்கான், என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கான். See for an example, if you catch a fly, ஒரு ஈயை நீ பிடிச்சி ஏதாவது ஒரு பாட்டில போட்டு அடைக்கும் போது அது என்ன பண்ணும், எங்க போறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கனையே சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும். So we are also like that, exactly like that. There is no plot or story in the traditional sense of such plays. They lack formal logic and conventional structure. So the basic, there is no structure in this dramas, not at all. But how they convey the meaning appadina, there is no meaning, there is a meaningless actions, there is no logic, but adha வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா convey பண்றாங்க. Okay, the writers. And then the plays often depict the emptiness and the nothingness of life. நீங்கள் நினச்சி பார்க்கலாம், இப்போ வந்து சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு வந்து டெட்லைன் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அசைன்மெண்ட் வந்து நாளைக்கே இருந்திருக்கும், மண்டே நாளைக்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, சண்டே ஃபுல்லாக உட்காந்து எழுதலாம்னு நினைப்பீங்க. பட் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க, டிவி பார்த்துட்டோ இல்லை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிட்டு அந்த மாதிரி வந்து போயிடும். கடைசியில் என்ன ஆகும், ஈவன் தோ இஃப் யூ வாண்டட் டு ரைட், சிட் அண்ட் ரைட், பட் யூ ஆர் நாட் பி ஏபிள் டு ரைட். ஏன்னா வந்து என்ன பண்ண முடியாது, உங்களோட மைண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து கோஆப் பண்ணாது. ஓகே, இட் ஒன்ட் கோஆப்ரேட். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஓகே ஜஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் விடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி சிம்ப்ளி டூ நத்திங். ஓகே, அதுதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. And then the characters are depicted as being aimless and lost in a world that is beyond their comprehension. They are usually a flat characters. So இங்கே இருக்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they are aimless. எந்த ஒரு எய்மே இல்லாமல், நோக்கமே இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நோக்கமே இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து they are lost in this world. You can see the dialogues in this drama are pointless and funny. All the dialogues are here given a funny dialogues. Now the absurd drama and the dramatist of the area. The best example is Samuel Beckett, the most eminent and influential writer in absurd drama, was an Irish living in Paris who often wrote in French, and then later his works were translated from French to English. His play Waiting for Godot, that is a wonderful example for the absurd drama and absurd theatre. And then Endgame. So these two works projects irrationalism and helplessness. Irrationalism அப்படின்னா பகுத்தறிவின்மை. ஓகே, ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா 6th சென்ஸ் இருக்கணும், அதை பகுத்தறியணும். பட் தேர் இஸ் நோ சச் திங்ஸ் இன் திஸ் கேரக்டர்ஸ் இன் த நாவல், சாரி இன் த ட்ராமா ஆஃப் வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோட். அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், தே டஸ் நாட் ஹாவ் எனிபடி டு ஹெல்ப். ஓகே, நம்மளும் அப்படி தானே இருப்போம் நிறைய சமயத்தில், ஒரு ஹெல்ப்னஸ், ஒரு எல்லாருமே கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருப்போம். ஓகே, அதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. தட் இன் தட் absurdity to life, dramatic forms that reject realistic settings, logical reasoning, and there is no coherent plot. எந்த ஒரு பிளாட்டுமே கொஹிரண்ட்டாக இருக்காது. ஒன்று இன்னைக்கு நடக்கும், இன்னொன்று நாளைக்கு நடக்கும். அந்த வெயிட்டிங் ஃபார் கோடோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேரக்டர். ஓகே, அந்த 2 கேரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருவாங்க, உட்காருவாங்க. ஒரு பையன் வந்து வருவான், எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கீங்கன்னு கேட்டால் we are waiting for Godot அப்படிம்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி விளாண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. they just while awaying the time. ஓகே, இது வந்து நீங்கள் லேட்டர் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டரில் வந்து டீப்பாக வந்து படிப்பீங்க ட்ராமாவில். ஓகே, ரைட். அண்ட் தென் தி அனதர் ஆத்தர்ஸ், ரைட்டர்ஸ் லைக் ஆத்தர் அடமோவ், யூஜின் அயோனஸ்கோ and Jean Genet and Harold Pinter. So these are the writers who also contributed to this area absurd drama. So that's all in this video. You can search more on the absurd drama in the Google. Okay, thank you.